Okay. All right. So, Ok. Jai Sachidanand, Jai Sachidanand. Jai Satidana. Jai Raiz Sach- Namaskar. Oh, yes, namaskars to the Paramatma, the Eternal One within. Janette, Eloisa, Tony, Vera, Bernadette, and of course, Shirley and Shuddha. Satidana. Jai Satidana. Jai Sachidanand. We have Vera, Bernadette, everyone. Chhe, Satidana. All right. So let us begin with the three mantra. One person, please. Então, vamos começar com o Trimantra. Alguém gostaria de cantar o Trimantra hoje? Janete, você canta Vamos tão embora. bem. Tá Então bom. vamos lutar. Há muito tempo que eu não canto mesmo, né? Vamos. Namo Vitragai, Namo Arihantaran, Namo Sidaran, Namo Ayariyaran, Namo Vatsayaran, Namo Laya Salva Sahuran. Eso pancha namukaro, salva pava panashano, mangalaram chestovesim, padaram havai mangalam. Om namo bhagavate vasudevai, Om namah shivai, Jai Satidanand. Jai Satidanand. Jai Satidanand. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Jai Jai Satidana. So, so we begin. Let me just share. O Shuddha, ele vai começar hoje a nossa satsang de uma forma muito especial. Ele vai compartilhar uma coisa com a gente hoje bem diferente. Yeah, something that is not for wide distribution, but I've decided to share with satsang, only in satsang. So in satsang, we will maybe, first half hour we will spend on this, and then we go to the Gnata Drashta, you see. Então, o que o Shuddha vai compartilhar com a gente hoje não é uma coisa que se compartilha de forma aberta, mas sim durante as satsangs. Então, a primeira meia hora da satsang de hoje, o Shuddha vai se dedicar ao Siddha Stuti. Yeah. So you're familiar with the words of Siddha Stuti, but we are doing it with this has been written by Pujya Niruma, and Então, it has not been circulated because it has been kept separate. So our current Gnani doesn't want us to share it, widely. But this is pure stuff, very beautiful, and so I would begin. I begin now, and our dear Shirley will translate. The translation is not available in Portuguese yet, but it will be available later. So let us begin now. So just let me translate, Shuddha. Então, o Siddha Stuti, na verdade, é uma oração em que é, essa oração ela foi escrita por Niruma e ela na verdade ela não é aberta a todos os Mahatmas, ela é uma coisa mais interna. E o Shuddha ele vai falar sobre essa oração hoje e eu vou traduzindo para vocês porque ela não está traduzida em português. I have translated this from Gujarati as it is was in Gujarati. So this is the Suti begins with it's the understanding that this is with the Agna from Dada Bhagwan. You see, this is Dada Bhagwan, as we know, is the one who has arisen within all of us. And the Agna of Dada Bhagwan was that you should recite this Siddha Stuti, whenever there are sudden severe kashais, whenever there is kashai happening
and you do not know what to do, the first thing you should do is to read a few sentences of the Siddha Stuti, you see? Ok, então assim, esse Siddha Stuti, ele deve ser lido com a Agna, né, de Dada Bhagwan, o Dada Bhagwan que existe dentro de nós. Então, toda vez que surgir um Kashai internamente na gente, é muito bom a gente ler pelo menos alguma frase, uma sentença desse Siddha Stuti. Yeah, we Vai have nos had, ajudar imensamente. yeah, we have we've had a Dadavani on December 2017 on this Siddha Stuti, you see, and but we have not read it in the groups yet. Because we do not have time about it. But so that's where the Dada gives very specific instructions. During the time of any sudden Kashai, Dada has been asked, Kashais are erupting around us, you say suddenly, they may explode within somebody next to you or around you or within file one, and then it creates a lot of disturbances. At that time, what should I do, Dada? Do pratikraman? And Dada says, do the Siddha Stuti. This is very specific answer by Dada, okay? Ah, ok. Então, na Dadavani de 2017 tem até essa instrução de Dada, né? Porque às vezes quando há distúrbios, né, causados ou pelas pessoas próximas da gente, ou até mesmo distúrbios que ocorrem internamente, que vêm do nosso interior, a, teve uma satsang que teve alguém que perguntou para Dada o que fazer, né? E aí a pessoa perguntou, eu faço pratikramã quando surgem esses cachais? Aí o Dada, ele foi muito específico e falou, não, você faça o Siddha Stuti. Yes. So it makes sense because you see, this thing, Siddha Stuti, immediately brings you into Agnas. You say, hey, Eo Samapura, this is who I am. Now you become very steady and stable, and then you know exactly, then you can, the Kashais, you begin to see that these Kashais are not happening to me. I is not happening to I, it is happening to the me part, my part. The my part is Tony, Shirley, Janete, you see. So this is so important. You don't jump into Pratikraman, you jump into the Siddha Stuti, you see. Uhum. Então, assim, e é muito importante saber que, na verdade, esse Siddha Stuti nos traz imediatamente, né, para a estabilidade do ser quando surge um Kashai internamente. Porque você daí sabe o que está acontecendo. Esse Kashai, ele não está acontecendo comigo, ele está acontecendo com o meu, o relativo, So né? I'm going, yeah. Good, Então, o very. Siddha Stuti, ele tem justamente esse poder de manter você nas agnas. And you see, this first page is the Vidhi, it's the preparation before the Siddha Stuti. It is really simple. All of you can see it. I convey my highest devotion-filled namaskars to Dada Bhagwan, who is in Bharat Kshetra, who is in Bharat Kshetra, you see. So, Bharat Kshetre hal vicharta sarvagnya Shri Dada Bhagwan ने निश्चयથી અત્યંત ભક્તિપૂર્વક નમસ્કાર કરું છું. This sentence is in our Charan Vidhi, you see. So go ahead. Então, assim, a primeira página do Siddha Stuti, ele é uma preparação. Então, a primeira frase ali, né? Eu me rendo toda a minha devoção, as minhas saudações ao Dada Bhagwan, que está em Barakshetra. Yes. You see, in this, nobody should ask why Bharat It is essentially, this is in our world. Bharat is in our world, and Dada Bhagwan is already has arisen within hundreds and thousands of Mahatmas and his Gnanis. You see, our Gnanis, so Dada Bhagwan is here, you see, in this world of ours, you see. Uhum. E por que Dada Bhagwan está em Barakshetra? Porque, na verdade, ele tem milhares de Mahatmas
que receberam o seu conhecimento e o Dada está vivo dentro de nós. Mm-hmm. Então, é por isso que ele está aqui com a gente. And in his Gnanis, Niruma and Pujya, right? Also. E através também da Niruma e do Dipakbai. Mm-hmm. Now next, O Dada Bhagwan, in order to enhance our self-play state, Atma Ramanata and self-state, S capital, two S capital, self-state, Swarup, we commence the worship of the Siddha Stuti that has arisen from your divine source with the most humble view, all Lagutam Bhave. You see, this is the most humble view, from, with no element of the ego, we commence the worship of the Siddha Stuti. Yes? Uhum. Let me read, finish. Okay, go ahead and do this thing here, Portuguese, and then I will finish this here, the Gujarati. É, tá. Ó, Dada Bhagwan. O que é enhance mesmo, Tony? Help me. Self-test capital, please. What is that, Dada Bhavan? To reach Atma Ramanta, o estado do ser, Swarup, Tá. nós começamos a reverenciar o Siddhistut A que adorar, né? surgiu na sua fonte divina com a mais humilde visão. Aí ele falou ali que essa questão da humilde visão ela é justamente o Lagutan, né? Sem nenhum tipo de ego. Lagutam Bhave, you see? Lagutan Bhave. Lagutam Bhave. In other words, Lagutam Bhava means I'm nothing. There is no element of ego where I am. You see, this is where I want to be. Everybody, is higher than me. All egos are ahead of me. This is like the lowest ego, Lagutam Bhava. You see? E o Shuddha estava falando ali que, assim, em Gujarati, o Lakutan, Bhave, justamente, não existe nenhum resquício de ego dentro. Eu não sou nada, absolutamente nada. You see, and this self-play state, this is the exact Atma Ramanta. To play, there are two kinds of play. Play means, you play as Tony and Shirley. I'm Shirley, I am Tony. And then all the play is happening all around. You are now playing the role of Tony or Shirley. But self-play is a very special thing. You are now in this state of the self. You are the Amapura, and you are in, you're playing in the field, that field where there is a beautiful play, Atma Ramanta. In other words, you play within yourself. You don't enter the play of the relative, you see. O Shuddha estava explicando que o self-play state é o estado onde você atua como o ser. Né? Existem duas formas, por exemplo, de atuar. Um seria no relativo e outro no real. E você aqui é o Atma Ramanta, né? Que significa você estar no estado onde você é o ser, você atua como ser e não como relativo. In other words, self-play state is accomplished in this current April Dadavani that we have embarked upon as the Gnata, Drashta, the Knower-Seer, and it is when the more you see and the more you know, the more you see only without interference, the self-play begins. You see, you are in your own play. You are no longer in the play of I am, this is happening to me, he is doing it to me, she is doing it, he is doing it right, who is doing it wrong, etc. You see? Então, esse estado, o self-play state, né, que é esse estado de você atuar como ser, é justamente você ser o Gnata Drashta, né, aquele que conhece e vê, você permanecer como aquele que conhece e vê, e não
pensar que isso está acontecendo comigo, você se misturar com o relativo novamente. Mhm. Então, estar nesse estado do ser, de atuar como ser, é justamente você permanecer como aquele que conhece e vê. Yeah. Now the Gujarati of this, you've already done the Portuguese. He Dada Bhagwan, Ame Amari, Atma Ramanta, Tatha, Atma Swarup, Prakashman Thava, Prakashman Thai, આપના શ્રીમુખેથી વપાયેલ સિદ્ધ સ્તુતિની આપની આજ્ઞાએ કરીને અને આપની સાક્ષીએ લઘુત્તમ ભાવે કરીએ છીએ. You see? E aí o Shuddha, ele falou Yeah. o original em Gujarati ali, que eu Yeah, vou that's right. repetir. That's right. Don't worry about the Gujarati. It's also kind of important to me because this translation I've done, and I already see that is there is some, it is so complex. Some other there is one part that is missing here, which is not only we commence the worship of the Siddhatuр that's arising from your divine source with your agna, you see, with your agna, and also with you as the witness. There are two parts that are missing. Ah, So you see, ok. so because I'm sharing this particular thing. Ok. You see E here. aí, ao ler, ao ler ali o texto em Gujarati, o Shuddha está comentando que ele acabou esquecendo de traduzir uma parte em inglês ali, que seria o finalzinho do parágrafo ali, da sentença, que seria com como Dada Bhagwan, como testemunha, né? E com as agnas de Dada. Yeah. You see, this thing is this this is beautiful because it lifts me up, you know, in absolute appreciation of the state of our Gnani Pujya Niruma, you see, because she is the one who has written this. And, I thought I had done everything, but, I had not kind of recited it. I had not shared it with the view of looking at it and correcting it. So this is happening now, you see. Ok. E aí, assim, o Shuddha, ele tem uma admiração muito grande, uma apreciação muito grande, porque demonstra o quanto é elevado, né, Niruma, Pujya Shri, Dada, e aí o Shuddha, ele Not, tá yeah, querendo passar para nós. Not Pujya Shri, only Niruma. Desculpa, não Pujya Shri, mas Niruma. Yeah, because Niruma wrote this, so my absolute wonderful appreciation and also surrender is to Uhum. Niruma for this beautiful words, Então, assim, é a admiração do Shuddha por Niruma, por ela ter escrito essas palavras tão maravilhosas, né? Yeah, she's, I mean, it's a complete thing. In other words, this is the Vidhi. We are saying that this is in order to enhance, or not only enhance, but to, yes, the enhance, because this self play state, Atma Ramanta, you see, and self state, Swarup, has already begun in the Gnan Vidhi, you see. This thing here, yes, this self play may not be there, but the self state has been achieved, and then with the five agnas, the self play state is enhanced. So both the five agnas is the way in which we come to this, but we want more of this, and that is what we are asking here, you see. Uhum. Então, assim, a gente aprimora, né, essa questão da nossa evolução, mas a gente está solicitando que isso seja muito maior. Yeah. And this, part of the reason
that I avoided this may be that it's a very complex sentence and I wanted to keep it simple in English, but I should not deduct what is there in front of me. I should keep it as it is. Ok. Então, o Shuddha, ele vai completar ali a tradução, porque parece, mas não parece, mas é extremamente complexo ali a frase em Gujarati. But this You is not. change the translation in I English, Shuddha? simplified the sentence, and I'm not Ok. O okay. Shuddha, ele tentou simplificar ali a sentença, que é bem Yeah. complexa em Gujarati. Yeah, because you see, in this thing here, saying we are beginning this Siddha Stuti, and we, you are present. You see, you apne sakshi means you are the witness of this. You see, oh Dada Bhagwan, you're the witness. I'm beginning the Siddha Stuti now. You see, what Uhum. you say. So Então, you. assim, ali na frase, o sakshie, né, significa testemunha. Então, Yeah. Dada está sendo testemunha de que eu estou pedindo, né? Yeah. And Sakshi, the simple translation of Sakshi is you're the witness. You see, to be a witness of something, Uhum, And so, you're witnessing me doing the Siddha Stuti, you see. uhum. Então, sakshi, só reforçando, significa testemunhar, né, alguma coisa. E ali, então, Dada está testemunhando, está como testemunha de que eu estou fazendo Siddha Stuti. Yes. Okay, so that's done. Number 3. Oh Dada, please take seat in our hearts so that this Siddha Stuti illuminates within, along with the infinite qualities of the self. Please grace us, grace us, grace us. Então, ó Dada, please, por favor, sente-se em nossos corações. Então, este Siddha Stuti iluminará interiormente o nosso coração com as infinitas qualidades do ser. Por favor, nos abençoe, nos abençoe, nos abençoe. Okay. हे दादा, आप हमारा हृदय માં વિરાજી આ સિદ્ધ સ્તુતિ પ્રકાશમાન થાય તથા આત્માના અનંત ગુણો પ્રગટ થાય એવી કૃપા કરો, કૃપા કરો, કૃપા કરો. Yes. So this has been now recited, you see. Now, number 4 is I surrender. This is you already know. I surrender this mind. I surrender not my mind, but this mind, body and speech, bhav karma, dravya karma, no karma, all illusion associated with mine and my name, unto the lotus feet of you, the manifest absolute self. You see? Eu rendo esta mente, corpo e fala, Bhav Karma, Dravya Karma, No Karma, e todas as ilusões associadas com meu e meu nome, sob os pés de lótus, sob os seus pés de lótus, o ser manifesto absoluto. This manifest absolute self is Aap Pragat Paramatma, you see. So it can be can be directed to the Gnani Purush Dadashri and the who is equated with the Paramatma, the absolute self, you see, that is absolute self, absolute soul, and also it can be directed in the science of Akram Vignan to the one who has manifested within you and I. You see, Aap Pragat, you and I, O Dada Bhagwan. So this is the Bhavo worshipping the absolute one inside, the Dada Bhagwan inside, you see, both ways.
Então, esse ser absoluto manifesto seria o Pragat Paramatma, que o Shuddha está ali colocando em evidência, né? E isso é uma forma da gente fazer uma adoração a esse ser manifesto que está dentro de nós. That same one, you see? That same one, he says, I am pure soul, like Dada Bhagwan, you see? É o mesmo que dizer eu sou alma pura como Dada Bhagwan. All right, good. Very good. So we move forward now, and now see we have, now begins the Siddha Stuti, you see? E Now, agora, a primeira página foi uma preparação para o Siddha Stuti e agora começa o Siddha Stuti. in other words, you're not just jumping into the sentences of the Absolute Self, but you are preparing the right, it's the Vidhi, which is done in the correct manner. In other words, you have, you have now established yourself. Dada has established, he has taken seat within me, in you now, all of you who are here. Dada now has taken seat because we requested him to take seat, you see. आप हमारा हृदय में विराजमान था, you see, take seat in our hearts, you Uhum. see. Então, assim, essa primeira parte ali, ela faz com que a gente não pule direto para o Siddha Stuti, ela faz nos preparar, né, justamente da maneira correta para a gente fazer o Siddha Stuti. Porque Dada estabeleceu, ali a gente tem a consciência de que Dada estabeleceu que ele tomou um lugar em nosso coração. You see, let's see, I don't know. All right, Ok. please mute yourself. Okay, all right, share now. So the preparation has happened now. There is preparation and the method. The correct method is other name for it. It is the Vidhi. You see, it's the Vidhi. You see, the Vidhi has Vidhi Purvak means the correct Vidhi is, you cannot do the Siddha Stuti while you are upset when there has been an explosion. You see, you have to, you have to, you have to begin the Siddha Stuti. If immediately, the sentence is Evasoma Pura comes, then already you are there. That's fine. Then, you take the time. For the Vidhi is requiring, getting the permission, the Agna, Dada, I'm taking your Agna now. Dada means the eternal one within me, and we take the Agna from Dada. Dada, we are now proceeding with the Siddha Vasuti, and please grace us, grace us, grace us. These are your words, and let them illuminate my soul even more, in simple words. Uhum. Então, assim, a gente não pode fazer o Siddha Stuti quando a gente está chateado, quando a gente está com distúrbios internos. É por isso que essa primeira parte ali da preparação, a página 1, ela justamente, ela estabelece, né, o que Dada, ele se manifesta internamente e que ele nos dê a graça, né, nos dê a graça, nos dê a graça, nos dê a graça, justamente para a gente permanecer com Dada e aí poder fazer o Siddha Studio. And you see, this preparation also happens while reading the Charan Vidhi, you see. But the Charan Vidhi is mixed with pratikraman and all the other stuff before it. You see, so we select the center part of the Charan Vidhi for the Siddha Stuti. But this is the correct method. It is all there in front of us. So I share some more now. All right? Now, Uhum. yeah. Então, o Charan Vidhi, ele também nos prepara para fazer o Siddha Stuti. Só que o Charan Vidhi, ele tem uma mistura de outras coisas, tem o Pratikraman, tem outras coisas envolvidas no Charan Vidhi. E aqui, essa primeira parte, a página 1 desse Siddha Stuti, ele justamente prepara de forma correta. Good. So we begin now with the Siddha Stuti, and
I'm just going to instead of the 5 times, because I'm just going to say it, I am pure soul, who Shuddha Atma Chu. Okay. Então, vamos começar então se destude. Então, a primeira é fazer 5 vezes. Eu sou alma pura. Vishuddhatma. Yes. You see, as you see these words, you too can recite this. You see, you can see it. This is how it is. These are absolutely precious words right now. Who Shuddhatma Chu. And this I'm pure soul, but this is the original sentence. Dadashri makes us recite that. The more you recite this, automatically now this is your affirming your self state. This is who you are. This is who you and I are, you see. Então, isso são palavras muito preciosas, né? E principalmente em Gujarati, Vishuddhatma, que são palavras originais de Dada e que nos faz repetir, repetir, repetir e nos moldam, né, para a nossa forma, que é o ser. Yeah, and you can visualize the Portuguese translation, which is, what is Vocês it? podem, vocês podem visualizar na forma de português, né? Na tradução em português, que é Eu sou alma pura. So for you see, so it will be written here in future. Now, No futuro, logo, logo estará na tradução em português também. next is I am absolute pure soul. You see, who Vishuddhatma Chu, Vishuddhatma Chu. Eu sou alma pura absoluta, Vishuddhatma, em Gujarati. Absolute, you see, absolute. Third, because I am the absolute light of the state of the Siddh Lord. You see, I am the absolute light of the state of the Siddh Lord, who Param Jyoti Swarup Siddha Bhagwan Chu. The Siddha Bhagwan means the Siddha Lord, you see, the one in the Siddha Gati, the absolute. I'm the absolute, I'm that light, you see. Então, eu sou a luz absoluta do estado do Senhor Siddha. Então, ali em Gujarati, Siddha Bhagwan significa Senhor Deus, né? Senhor Siddha. Bhagwan. And the emphasis is on the light. That light is within each and every Mahatma. That light has arisen, has been lit within every Mahatma. And so that is just coming back to and emphasizing that light. I am the Param Jyoti Swarup. Siddha Bhagwan Chu, you see. Então, a ênfase ali é justamente a luz absoluta que existe e que foi acendida dentro de todos os Mahatmas, né? Então, Param Jyoti Swarup, a forma, né, da luz absoluta. The next one is, I am beyond company, who asanga chu. Eu estou além da companhia. I didn't understand this sentence. Company, what do you mean by company? That I am alone? I know, beyond alone. Alone is a complaint of Silva. I mean, it's Shirley. Shirley says, I'm all alone. Oh, I have nobody around. You say, I'm alone. This is, a sang means it is this Amapura. The Amapura has no company. It is absolutely pure. It's not associated with anything in the relative. You see, a sang chu means I'm not associated with anything. Mind, speech, and body have associations. The mind will say, oh, I'm with another woman here or another man here. A sang means, so I don't have any company. The company Ok, is of Shirley or Tony, you see. ok. Então, assim, a frase número 4 significa eu estou além de qualquer companhia. Então, assim, a alma pura, ela é alma pura, ela não precisa de nada além dela. Ela não precisa, não, ela não é nada além dela mesma. Yeah. É diferente da Shirley, que tem companhias, né?
o Shuddha, o Tony. Yes. Not only that, but this thing here, is sang, and then there is another word called sangi. Sangi means association. The sangi kriya means the activity that is associated with activity. You see, this speaking that is happening, the mind that is thinking, or the body that is moving, it is each one is associated with the other. You see, the mind's body, beats body, activities of the file 1, but also mind, speech and body, file 1, sitting down with dinner with somebody, or hugging that person. All of this is sangi kriya, sangi activity. You see, sangi. Ah, ok. Então, o asang ali também, o sangue também significa as atividades, né, que o arquivo número 1 tem no corpo, na mente. Então, a sangue é justamente essa ausência dessas atividades que teria no mundo relativo. See, Eu estou além disso. the mind alone cannot walk. The mind is associated with the body complex. So mind wants to walk, the body complex follows. You see, so this is the sang. That is the association. You see. Uhum. Yeah, you see. Então, por exemplo, a mente, ela não anda sozinha, né? Ela precisa do corpo. E essa associação entre mente e corpo é que eles chamam de sangue também. Então, a Yes. sangue é não existir essa associação. A alma pura não existe isso. Sangacho. You see, so this is a fantastic, amazing. All of these qualities are deeply described in Aptavani 3 somewhat, and further opened up in Aptamani 14 volume 4, you see. So, but here they are, in the Siddha Stuti, you see, Dadashri asks us immediately to go into this, so that, if anything happens by two people who are fighting, or kind of helping each other, don't get, just say, Sangacho, I am not associated with these activities. Shirley may join in, but Shirley's activity, now the associated activities are happening, but I, the Amapura, the real I, I'm not doing anything. I am not connected with those activities of Shirley, you see? Uhum. Então, assim, quando ele diz eu estou além, né, dessas associações, dessas companhias, significa que eu sou alma pura e não tenho nenhuma associação com as atividades da Shirley, do arquivo número 1. And so now, when you translate it in Portuguese, it's it has to be with the understanding, because you're a Mahatma, all of you are Mahatmas, and it has to be understood with reference to the Ama and the qualities of the Ama. How do you use the word asang? You can just, if it takes a long time to describe it, leave it as hu asang chu eoso asang, and then at the end you can describe what is it like. Sang means company. So so I'm beyond company. I don't give company to anything that is happening in the relative. The simple understanding of that is I don't accompany. If the body is running, fine. It's the associated activity of the feet, mind, and and so if the body is speaking, it's the association of the body plus the words. You see, so I don't give company to anything. I am a sang. You see. E aí o Shuddha está explicando que esse asang, para a gente traduzir para o português, depois a gente vai explicar mais no finalzinho, que esse asang significa justamente você não tá, a alma pura não está associada a nenhuma atividade do arquivo número 1, ela está além disso. If you want to know what's in the Portuguese Charan Vidhi as far as asang is concerned, then you look it up, okay? So let's move forward. Ok. Asangachu. Now, you see, Charan Vidhi sentence with this translation may be there, but how do you connect with it? You see, what, is the critical part, you see? What does this mean for you, you see?
who asanga chho. Shuddha just entered into an argument with someone, or, I who asanga chho, you see. I'm the light only. I'm the light. And, and Shuddha is entered into the company of, with his mind or with his body, you see. Então, o Shuddha está explicando ali que Huma Sanchu, né, a sentença número 4, eu estou além de qualquer associação ou companhia, significa justamente que a gente não está vinculado, né, a nenhum tipo de atividade, seja da mente, do corpo, nós somos somente a luz. And then we'll do one more, okay? 5, because we had decided only to devote the first half hour and we have gone beyond. So, okay, so this next one is I am beyond pain, you see. Hum avyabad chu. Eu estou além da dor. You see, this you already know, pain is a relative phenomenon. Pain happens in the mind, pain happens in the body, pain happens through words, but nothing that is happening to this file one touches me. Nothing that is happening to other bodies and other people touches me. You see? Então, a dor, na verdade, é um fenômeno relativo, do relativo, né? Ele pode ocorrer através da mente, do corpo ou da fala. E não nos toca, né, como alma pura. Estamos Oh, além disso. so we will pause here, stop sharing this, and we will now Ok. go to the next one. So in our subsequent satsangs, we will carry on with the next 5 sentences, before our standard satsang with reference to our, Ok, ok. Então, here. na próxima satsang, o Shuddha vai continuar a falar sobre o Siddha Stuti. E agora a gente vai voltar para a satsang, continuar a satsang da semana passada. We take 5 sentences every satsang, okay? As after the Sharan, after the three mantra, 5 sentences, beautiful because it absolutely establishes each one of us in receiving further words on the Knower-Seer, further satsang with Dada on Gnata, Drashta, you see? Então, a gente vai, nessa próxima satsang, depois do Trimantra, a gente vai novamente pegar mais cinco frases, né, do Siddha Stuti, para que a gente permaneça nesse estado daquele que conhece e vê, né, o Gnata Drashta. So, in the last satsang, we finished this part on page 9 of 62, just a week ago. Now, the next one that comes here, and this is easier because now you already have the Portuguese in front of you. All that needs to be done is to see in the state as the Knower-Seer. Knower-Seer, and you already know it's not a knower, seer, it is Knower-Seer. Tudo o que precisa ser feito é ver, no estado daquele que conhece e vê. Yes. So, Dadashri says, essentially, so what is the first stage as the Knower-Seer? To simply see what is happening in this world, you see? Então, qual é o primeiro estágio como aquele que conhece e vê? Simplesmente ver o que está acontecendo neste mundo. And not only that, you do not need to do anything else. You just have to see it, you see? Você não precisa fazer mais nada, você tem que só ver. He is saying essentially is that he's saying is, look, what an amazing initial sentences. You
do not have to do anything. You just have to see it. Now, if you keep... Yeah, sorry, go on. Ok. E o que Dada está falando ali de uma forma muito maravilhosa é que você não precisa fazer nada, você só tem que ficar no estado daquele que conhece e vê. And then he says, if you keep seeing what is happening, it means the self has become separate. It means this self it is the final realization that the self has become separate, because you cannot see what is happening if you are not separate. You only see a little bit, you see. This, you only see a little bit through the intellect, you see. Uhum. Então, assim, aí, se você permanecer vendo o que está acontecendo, isso significa que o ser se torna separado. Então, quando o ser se torna separado, é justamente o estágio final da autorrealização. I think that we are in the next heading, but that's so okay. short. Yeah, so short. Yeah, it's going to be just a few phrases down. Okay, that's all right. Just go ahead and just keep repeating, because you see, all right. So, question, I wanted to ask you a little bit. Thank you, Tony. I really do appreciate it. I wanted to ask a little about the state of the Knower-Seer. Is it necessary to remain as the Knower-Seer in a solitary area, as opposed to a crowded place like the home and outside? I remember now. Is there any benefit to that? And Eu gostaria de perguntar um pouco sobre o estado daquele que conhece e vê. É necessário permanecer como aquele que conhece e vê em uma área solitária, em vez de em um lugar lotado, como em casa ou fora dela? Há algum benefício nisso? Okay, so finish the other part here. Do you want? Yeah, carry on. Read the rest of the thing. Ok. Aí o Dada responde: na verdade, isso é chamado de emaranhamento. Ver o que está acontecendo é chamado de Gnan, conhecimento do ser. E isto não está sob o seu controle, está? Pode haver o desejo de que seria bom se fosse assim, mas isso precisa acontecer, não é? O estoque kármico que você preencheu é devido a esse estoque kármico que este Dakho-Dakhal, a interferência e seus efeitos causados pelo ego no karma que se desdobra, está acontecendo. Enquanto outra pessoa pode não ter esse estoque preenchido, portanto não teria nenhum Dakho-Dakhal. Não há nenhum tipo de Dakhal, efeitos de interferência, em nós. Nós simplesmente permanecemos como aquele que conhece e vê. Dadashri, o continuar vendo não é considerado Dakho-Dakhal. Ver e conhecer não é considerado Dakho-Dakhal. Very good. Now we come to know. Excuse me. The Knower-Seer through the intellect or the self? Aquele que conhece e vê através do intelecto ou através do ser? The questioner. Even when I'm trying to see as the knower, I feel as if the seeing is happening through the intellect. Aí, interlocutor, mesmo quando eu estou tentando ver como aquele que conhece e vê, eu sinto como se a visão estivesse acontecendo através do intelecto. Okay, you go and read the whole thing, including English. Ok. Dadashri. What are you saying is correct. It's indeed the intellect that's seeing. The real knower and seer actually begins from the point that even the intellect cannot reach. In stating, I'm making an effort to see as the knower and seer. As you are saying, I'm making an effort. That means it's definitely the intellect. Now, when the controlling influence is of the intellect, then it seems as if the intellect is seeing at that time. However, the one saying this is Gnan. It's you who saw this. Seeing means
You cannot be considered to have seen as the knower, Gnata, but you saw this as the seer, Drashta. You can it be said that the one has seen as the knower and as the Knower-Seer. When you say it seems that way, you are seeing as the seer, and when you come to know it, then you have known as the knower. Were you the seer? Were you the seer, or did someone else come to see? O que você está dizendo é correto. De fato, é o intelecto que está vendo. Aquele que conhece vê, na verdade, começa do ponto que nem mesmo o intelecto consegue alcançar. Ao declarar, eu estou fazendo um esforço para ver como aquele que conhece vê, como você está se dizendo, eu estou fazendo um esforço, isso significa que é definitivamente o intelecto. Agora, quando a influência controladora é do intelecto, sorry, Shuddha, então parece que o intelecto está vendo naquele momento. Então, aquele que diz isso é Gnan. Foi você quem viu isso. Ver significa que não se pode considerar que você tenha visto como aquele que conhece, Gnata, mas que você viu como aquele que vê, Drashta. Quando se pode dizer que alguém viu como aquele que conhece vê, quando você diz, parece que foi isso mesmo. Você está vendo como aquele que vê, e quando você chega a conhecer, então você conheceu como aquele que conhece. Você era aquele que vê, ou outra pessoa veio para ver. Questioner. But it feels as if the one who says, it feels that way, is indeed the intellect talking. This is how I feel. Interlocutor, mas parece que aquele que diz, essa é a sensação, é de fato o intelecto que está falando. Assim é que eu sinto. Dadashri, that's not the intellect. The intellect is involved in seeing, meaning the intellect sees from over there, and you are the knower of what is seeing, such that is definitely the intellect that's seeing. I'm not the one who is seeing. Before the one who is seeing, the intellect is you. So there, you are functioning as the seer, so you have figured out who is the seer is, meaning this seer is definitely functioning. Definitely. Definitely, I don't. Dadashri, isso não é o intelecto. O intelecto está envolvido na visão, o que significa que o intelecto vê de lá. E você é o conhecedor do que ele está vendo, de modo que, definitivamente, é o intelecto que está vendo, não sou eu quem está vendo. Portanto, aquele que está vendo o intelecto é você. Portanto, ali você está atuando como aquele que vê. Portanto, você descobriu quem é aquele que vê. Ou seja, esse que vê está definitivamente funcionando. Questioner. But I cannot seem to go beyond the intellect. So is this thing only being done while remaining in the intellect? Interlocutor, mas eu não consigo ir além do intelecto, então essa visão está sendo feita apenas enquanto permaneço no intelecto? Dadashri, no, you have been able to go beyond the intellect for sure, but the intellect still continues to get nourishment. It's due to certain cause that the intellect gets nourished, which in due time will slowly diminish. Besides, you have been able to go beyond the intellect, otherwise the intellect will not let you come here every day. Dadashri, não, você foi capaz de ir além do intelecto com certeza, mas o intelecto ainda continua a ser nutrido. É devido a certas causas que o intelecto é nutrido, as quais, no devido tempo, diminuirão lentamente. Além disso, você foi capaz de ir além do intelecto, caso contrário, o intelecto não deixaria vir aqui todos os dias. Questioner, whenever the intellect interferes, even a little, I tell it, sit aside, I will go to data for sure, let go of it. Interlocutor, sempre que o intelecto interfere, mesmo que um pouco, eu lhe digo, fique de lado, eu irei para dada com certeza, largue isso. Dadashri, yes, so you tell it, let go of it.
Dadashri, sim, então você diz a ele, solte-o. Questioner, the intellect does not interfere with regard to coming to dada, it comes along just fine, fondly. Interlocutor, o intelecto não interfere no que diz respeito a vir para o dada, ele vem muito bem, carinhosamente. Dadashri, the fact that it's coming along fondly is indeed the sign of that this Gnan has gone beyond the intellect. It's Pragnya, the direct liberating light of the self, that's at work. It's the intellect that is seeing this, but you feel in the mind that I'm seeing. That's the illusion, Bhranti. The Knower-Seer of all these gnei, objects to be known, does not seem to be the I, but it seems to be the intellect. But who is the Knower-Seer of this intellect? The self. What do people say about this? They feel as if I'm indeed the one seeing this. But what do you say? You say that it feels as if it's the intellect that is seeing this. Otherwise, people will indeed say, this is visible to me, and I'm saying this. That itself is delusion. One is considered to be the real, true knower if it comes into knowing. That's the Knower-Seer, Gnata Drashta. And this does indeed come into your experience again and again, but such an exact clarification has to be made. Dadashri, o fato de estar surgindo com carinho é realmente o sinal de que esse Gnan foi além do intelecto. É Pragnya, a luz libertadora direta do ser, que está em ação. É o intelecto que está vendo isso, mas você sente na mente que eu estou vendo. Essa é a ilusão, Bhranti. Aquele que conhece e vê todos esses gnei, objetos a serem conhecidos, não parece ser o eu, mas parece ser o intelecto. Mas quem é aquele que conhece e vê esse intelecto? O ser. O que as pessoas dizem sobre isso? Elas sentem que sou eu quem está vendo isso. Mas o que você diz? Você diz que parece que é o intelecto que está vendo isso. Caso contrário, as pessoas realmente dirão: isso é visível para mim, e eu estou vendo isso. Isso em si é uma ilusão. A pessoa é considerada o verdadeiro conhecedor se ela se torna conhecedora. Esse é aquele que conhece e vê. Gnata, Drashta. E isso de fato entra em sua experiência repetidamente, mas é preciso fazer um esclarecimento exato. Questioner. How can one become aware of the demarcation that this knowing and seeing is through the intellect and this other knowing and seeing is that of the self? Interlocutor, como se pode tomar consciência da demarcação de que este conhecer e ver é por meio do intelecto e este outro conhecer e ver é o do ser? Dadashri, the intellect can only know and see that which can be seen through the eyes, or else that which can be heard through the ears, or that which can be tasted by the tongue. All of this is knowing and seeing through the intellect. Dadashri, o intelecto só pode conhecer e ver o que pode ser visto pelos olhos, ou então o que pode ser ouvido pelos ouvidos, ou o que pode ser provado pela língua. Tudo isso é conhecer e ver através do intelecto. Questioner, so that covers things related to the sense organs, but there are other things that are going on within, which the intellect can see, such as he is biased, he's like this, he's like that. It's also the intellect that sees all that, isn't it? No, it is bias. Bias means Bias. I don't know this word. to Sorry. take sides. You are taking the side of this one and you are ignoring the other person. Ok. Interlocutor, então, isso abrange as coisas relacionadas aos órgãos do sentido. Mas há outras coisas que estão acontecendo internamente, que o intelecto pode ver, tais como ele é tendencioso, ele é assim,
Então, também é o intelecto que vê tudo isso, não é? Dadashri. When all such things are seen, it's indeed of the intellect, whereas the knowledge and vision of the self is actual knowing and seeing. That's something different. To know and see the eternal element, dravya, to know its phase, pariyai, to know its property, its guna, to know and see all that, that's the self. Dadashri. Quando todas essas coisas são vistas, isso é de fato do intelecto, ao passo que o conhecimento e a visão do ser são o conhecer e ver de fato. Isso é algo diferente. Conhecer e ver o elemento eterno, Dravya, conhecer suas fases, Pariyai, conhecer suas propriedades, Guna, conhecer e ver tudo isso, isso é o ser. Questioner, after attaining Gnan, the sense awareness of I am separate from the body that Mahatmas self-realized once on the Akram path, keep experiencing the awakened awareness, laksh, of I am pure soul that has been established, and all the activity of seeing that keeps happening thereafter, all that happens through Pragnya, doesn't it? Interlocutor. Depois de alcançar o Gnan, a consciência sensorial de eu estou separado do corpo que os Mahatmas continuam experienciando, a consciência desperta Laksh, de eu sou alma pura que foi estabelecida, e toda a atividade de ver que continua acontecendo depois disso, tudo isso acontece por meio de Pragnya, não é mesmo? Dadashri. It's all indeed the work of Pragnya Shakti, the liberating energy of the self. Pragnya exists up to a certain extent. It's there until the files are to be cleared. Once the files are all cleared, then it's you, Pote, indeed the self, Atma, who knows. Pragnya means that is indeed the self that's showing that. But ultimately, Pragnya comes to an end. As long as there is Pragnya, one is the pure soul, Shuddhatma, and the original self is Paramatma, the absolute self. In fact, they are one and the same, but it's only after this state as the pure soul is attained that the other Paramatma happens automatically. Dadashri. Tudo isso é de fato o trabalho de Pragnya Shakti, a energia de libertação do ser. Pragnya existe até certo ponto. Ela está lá até que os arquivos sejam limpos. Uma vez que os arquivos estejam todos limpos, então você pode ter, de fato, o ser, Atma, que conhece. Pragnya significa que é de fato o ser que está mostrando isso. Mas, em última análise, Pragnya chega ao fim. Enquanto houver Pragnya, a pessoa é alma pura, Shuddhatma, e o ser original é Paramatma, o ser absoluto. De fato, eles são um e o mesmo, mas é somente depois que esse estado de alma pura é alcançado que o outro Paramatma acontece automaticamente. Mm-hmm. Now, this material, this entire heading is from Aptavani 13, you see, and part 1. See that this is the fundamentals of the differentiation, the distinction between what the intellect is and what the ama, what you and I see. See? What Shuddha, Shirley, Tony, Berna, see, that seeing is through the five senses, you see. And what the five senses delivered is seen, you see. And then what it can also see the mind, then the intellect, and then what the mind is doing and what the intellect is doing is seen by the ama. So all of the seeing is seen by the ama, or the intellect cannot see
what is going on inside. The intellect cannot see what the mind is showing. You see, the role of the intellect is only to make decisions, with reference to where is the profit, where is the loss. You say, sorry, I'm speaking so much. Go on. Yeah. Então, todo esse capítulo, na verdade, ele veio da Aptavani 13, parte 1, que fala justamente sobre essa distinção entre o que o intelecto vê e o que a alma pura vê. Yeah. So, the fundamental misconception or the wrong thing is this is all for Mahatmas only. How do I know it's the intellect that is operating? Or how do I know that it is the self that is saying this? And the simple answer is, if intellect creates problems, intellect interferes, intellect makes judgment, you say, intellect gives opinions. If all of that is happening, all right, then it is through the intellect, and you can see the results. You can just see the results, and therefore when you see the results, now you know that this is the role of the intellect. So you can only see how intellect is operating, but Então, assim, yeah. So therefore you are the seeing all of this. You are, and also, in other words, whether the intellect takes the right judgment or the wrong judgment is not, it's not something that can be decided by the ama. The ama only continues to see. It doesn't know what is right or wrong. It can only see the results of the interference, or it can see them. Oh, now this is happening, now this is happening. Intellect intellect decides this is right, this is wrong. Ama doesn't tell you what is right, that is wrong. Ama only shows you this is all of Schirley, Shuddha, Tony, you see, and eu sou alma pura, eu sou absoluto alma pura, you see? uhum. Então, na verdade, assim, ali o texto ele fala, né, que o Mahatma está perguntando como eu posso saber, né, se é algo do intelecto ou estou vendo como alma pura. Então, o intelecto ele cria problemas, ele interfere, ele julga, isso é certo, isso é errado. E você, como alma pura, você só vê os resultados da atuação do intelecto. A alma pura, ela não julga, ela não fala, isso está certo, isso está errado. Ela só vê o que está acontecendo. Ah, isso está acontecendo. Isso está acontecendo. E então, ela só vê os resultados que o intelecto, ele ocorre dentro do arquivo número 1. E a alma, ela só mostra é, que ela mostra, na verdade, que o que está acontecendo ali é tudo relativo ao arquivo número 1. You see? This is also very important. You see, the intellect, you see, Dada emphasizes in the very beginning, by the way, this is a very long chapter, but Dada emphasizes very specifically in this. Then this is a very important chapter in our Dada Vani here, you see. You see, it begins by saying that if I tried to be the knower and seer, the questioner is saying, if I tried to be the knower and seer, to know and see what's going on, then at that time, the intellect is seeing this. Kanka, and Dada immediately replies, yes, it is at that time the intellect is seeing it. Yes, he is seeing it through the intellect. He's trying something. Intellect is followed by the ego, and the ego says, now I want to be the knower and seer. I want to see. I just don't want to interfere. You see, all of this is
the role of the intellect and the ego. Oh, now I want to do the Siddha Stuti. You see, all of this is the role of the intellect, you see, and the ego. You know, the decisions are made by the intellect and the ego follows. All of this, I tried to do the Charan Vidhi, I couldn't do it, is also part of this mind-body complex, the chit, in the ego, you see, speaking, the intellect speaking. Ama simply knows what this guy is complaining. You see, Ama simply knows, seeing, is able to see that, you see. And then when he complains like this, the Gnani will say, it is not happening to you. This is how it is, you see. This is how it is. It's not happening to you. See the one who is complaining, because, you know, the one who is complaining, if you can see that, then you are separate. You say you're separate. You're the ama. You're the ama. You can see who is complaining and who is following correctly. You see, you can see that. This vision is through Pragnya Shakti. Yeah, it is the see. It is the vision of the self. Yeah. You see, because why? Because, you know, why is it the vision of the self? Because there are these files. This is the files that have not been cleared. Vision of the self is to see. Pragna shows you that this is the illusion. Is still, this Pragna shows the illusion. You see. Sorry, go on, huh? Então, no parágrafo inicial aí desse capítulo, que é um parágrafo longo, o Dada justamente enfatiza essa questão de que quando a pessoa ela fala, eu tento ser aquele que conhece e vê, ele diz, né, que a pessoa, quando ela fala isso, o Mahatma que está falando isso, é o intelecto, né, que está fazendo ele tomar essas decisões. Então, o papel do intelecto e do ego é justamente tomar decisões pelo arquivo número 1, né? Então, a alma pura, ela simplesmente sabe o que o arquivo número 1 está fazendo, ou o que o arquivo número 1 está decidindo, e às vezes não consegue, por exemplo, eu hoje vou fazer o Siddha Stuti, eu vou fazer o Charan Vidhi, não faz, meu Deus, eu não fiz, e o arquivo número 1 fica ali, né, reclamando ou se queixando. Então, o alma pura simplesmente vê o que está acontecendo com o arquivo número 1. E quando a alma pura ela vê o que o arquivo número 1 está fazendo, aí sim acontece a separação. See, the thing. Shirley, eu falei sobre a Pragnya Shakti, né, que é o que mostra quando você sai da alma pura, a Pragnya Shakti te traz de volta do relativo, do Pudgal, e puxa, e você se separa desse intelecto, né, que tem opiniões e julgamentos, né, através da Sim. luz, a luz da Pragnya Shakti. Isso mesmo, Tony, muito obrigada por complementar. Yes, the Dadashri begins by saying that the Knower-Seer cannot be reached by the intellect. Intellect cannot even know about the Knower-Seer Ama. Intellect only can see that is being delivered through the five senses and the mind. Mind shows this, you see, or the chit shows this. Então, o Dada, ele deixa muito claro, né, que aquele que conhece e vê a alma pura, ele não pode ser tocado pelo intelecto. Porque o intelecto, ele só consegue ver aquilo que é entregue pelos sentidos, né, do corpo e pela mente. Ele não consegue ver o que é a alma pura. So, Shirley, I have a question in regards to the intellect, because there is an intellect that you talk about that in previous satsang, which is, let's say, the good intellect, and what the intellect that
So there is the intellect that uses judgment that that advises the ego to go the wrong way, but through the intellect we make we make different choices. We change to go back to the main road. Correct? No, the intellect is continuously making the choices, you see, and Yes. you and But once in satsang, we talk about the good intellect in several yes, satsangs. there are these are, Because of what my doubt is when you talk the intellect is like a bad guy, and or has this tone. I just would like you to clear that for me. Yes. yes. Eu perguntei Yeah. ao Shuddha com relação a esse intelecto que nós lemos neste capítulo, porque o intelecto, ele também, quando você usa o intelecto, que nós já vimos em satsang, o intelecto te diz se você está no primeiro andar, se você vai subir a escada, ou se você vai tomar o elevador, ou se você vai tomar o ônibus para o lado sul ou para o lado norte, quer dizer, mas e a gente tende a ver o intelecto como se fosse assim, como, vamos dizer, não fosse uma coisa totalmente 100% boa. Eu pedi o Shuddha para dar uma claridade, para clarificar isso. Yes. You see, when we know, when we realize that, when the realization that I am pure soul and I am beyond the mind, speech, and body. And the mind here includes the antakaran, that's within inside the antakaran, man, buddhi, chit, ahankar. Then everything that the intellect is doing is only seen by the Amapura. You see, I see. And so the intellect only sees. The intellect, the mind, one can see the intellect. It is the intellect itself that decides this is right and this is wrong, you see. And the intellect itself, and the ego moves in that direction. And then the ego makes the egoism, the distinction. I am on the right path. There other people are on the wrong path. I am in the mosque and those other people are going to the drinking place. You see, this is all part of the Pudgal, the non-self complex, you see. In this case, intellect is giving opinion, yes, criticize. Which, you see, this, right now, today, they bombed the negotiators in Qatar, you see, the place where the negotiation was happening for peace, you see. Now, it is as Tony or Shuddha or the world who is seeing this, we are saying this is wrong, this kind of hurt should not happen. This is clear escalation of the war, you see. And but that is the opinion of the one who is saying that. And the right intellect will say, no, nobody should be hurting each other like that. That's the right intellect. The right intellect will say, let everybody, sort it out in the United Nations, you see. And the wrong intellect will say, the hell with United Nations, the hell with everybody else, the hell with everybody in America, I'm going to do it, you see. Yes, right and wrong intellect. This is happening. And you and I are now like the sun, you see, seeing what is happening, you see. Go on. E aí, Tony? Você me deu essa missão de ir até para a OTAN. Pois é, olha só. Olha a carga das minhas costas, Schirley. Mas Shuddha, em essência, falou, né? A mente vê.
e o intelecto que decide. Então, você tem a oportunidade de ver com o intelecto de uma maneira correta ou incorreta, né? E o intelecto, se o intelecto diz maneira incorreta, ele vai atiçar esse ego e o ego vai seguir para ele. Não importa se o ego vai para cima, para baixo, para a esquerda, para a direita. E ele deu esse exemplo que é bem claro que hoje, em Catar, os negociadores para paz, com relação a Palestina e Israel, soltou bomba em Catar. Então, por exemplo, se você vê como uma pessoa pacificador com intelecto, vou te dizer, puxa, é, isso, isso isso não está correto, mas o intelecto dessas pessoas que soltaram a bomba, eles não estão nem aí, o intelecto deles é destruir, mas é que ah, o que acontece, o intelecto correto, creio que deve ver isso como karma dos dois lados, dos que bombearam e dos que foram bombeados. Então, e se você toma um lado ou de outro, você pode estar tomando o assento do intelecto. Se você vê com olhos críticos, eu acho que você está fora da nossa decisão, né? Foi Uhum. basicamente isso que eu entendi. E ele também colocou que nós, né, alma pura, somos Uhum. almas puras e a Yes. gente só vê o que o Yeah, yeah, intelecto yes, está fazendo, yeah, yeah, yeah. né? A gente não Interessante. interfere. Yes. But Shuddha, Mm-hmm. we as a file one, Yeah, by the way, I'm also just typing something in the chat. Don't worry about Mhm. it. Yeah, just go on. Mhm. You okay, can. Okay. as file one, if I use in the right way the intellect, the conduct of the file one, É it's isso que ele better. está botando no chat. Ele está botando Ok. isso. Samyak, That's okay. No, yeah, yeah. right intellect helps humanity, ajuda a humanidade. Ah, tá. Samyak. Ok, ok. And yeah, you Vamos- see, before that sentence we will Ok. discuss, but yes, you were continue with yours, my dear, what you were saying. No, just this, that Yeah. if I want to elevate the conduct of my file one, I have to, the file one has to have a good intellect, the right intellect, use a right intellect. É o I que don't ele know how chama, to say, é o que but ele chamou, So, é o so que ele what's the chamou de what's so Samyak. what's the answer with reference to what we are, the level now? We are at the level of the knower and the seer. What is the true answer? And the answer is you don't have to do anything. Don't try to use the good intellect or the bad intellect. Recognize that it is automatically Yes. being used. Yes. ok. Então, eu tava falando pro Shuda, eu tava perguntando para ele, né? Ah, se eu usar, então eu devo usar o intelecto correto, né? Para conduta do arquivo número um ser cada vez melhor, né? Cada vez. E aí ele falou assim: não, E, simplesmente veja o que está acontecendo com o arquivo ah, número um, não tente fazer nada, porque você só tá como aquele que conhece e vê, né? Que foi eu o vou querer título, fazer alguma coisa. foi o título do cabeçalho da satsang passada. É. The past satsang, Shura, the heading was exactly that. Yeah, right, yes. And I you sorry, say, don't, sorry, no, sorry, no, sorry. no, it's not I'm sorry. not a good, I'm not a good student. No, it's not. See, you should see that. You should see that. You should see that. Surely just is saying that, but and also, just see that because but the more important question part was, should this, if I use the right intellect, will that improve my conduct? And you already know the answer. Intellect is only one of the evidences. You see, intellect is an evidence. Shirley's intellect may be very nice and good, showing the right thing, but then there are the evidences outside, you see, including the evidence of the body and the Uhum. evidence
of previous experiences, and countless evidences are there. So intellect is only one thing. There are so many intelligent people in this world, all over, who are trying to bring about peace in this world, and it's not happening, you see. Uhum. E o Shuddha estava explicando, né, que, por exemplo, eu perguntei sobre a questão de que se usar o intelecto eu consigo melhorar, né, a conduta do arquivo número 1. Ele falou, mas o intelecto é só uma das evidências, né? Eu posso ter um intelecto indo pro lado bom ou pro lado ruim, mas isso não significa que vai acontecer alguma coisa que eu queira. Então, assim, são só evidências. O intelecto também faz parte, também é uma das evidências. Yeah. Tanta gente aí tentando usar o intelecto para o lado bom, querendo a paz, né? E nada acontece, tantas guerras ocorrem, né? Então, muitas evidências, inúmeras evidências ocorrem ao mesmo tempo para que as coisas aconteçam do jeito que tem que acontecer. Now, you see, this is the answer that has arisen here, is at the level of this Dadavani of April. You see, this is a very high level. As as long as this mind, speech, and body is there, we have the first sentence in the early morning Charan Vidhi. May through this mind, body, and speech, let no one be hurt. You see, this is this. So this goes on. You see, this goes on. The correction in the relative is happening simultaneously. Simultaneously, it's happening. You see, regardless, the intellect of Shirley or Shuddha or Tony or Elena or Eliane is already programmed. It's already blueprint of that is already programmed. Ours is the role now, initially, to not interfere by seeing it through the agnas, and secondarily, this automatically, it will become absolute. You will be the knower and the seer. Então, assim, o Shuddha estava explicando, né, que no Charan Vidhi a gente tem a resposta sobre a questão do intelecto, né, para que a gente pede, né, uma das primeiras frases ali é que a gente pede que a gente, a nossa mente, a nossa fala e o nosso corpo não fira ninguém, né, isso já é uma forma de usar ele de uma forma correta. Então, assim, e depois não haver interferência a gente através das agnas. E por último, the last one is to be, sorry, I To be the forgot. Knower-Seer. E o último é permanecer como aquele que conhece e vê. 5 agnas take you to the Gnata Drashta automatically. The more the 5 agnas, the more the Knower-Seer arises within each one of us. As 5 agnas levam a gente automaticamente para o estado daquele que conhece e vê. The role of the 5 agnas is essentially to see a file as a file and to let it settle through vyavasthit, through scientific circumstantial evidences. You see, and that brings you higher into the knower-seer. You see? Então, assim, as agnas justamente fazem com que a gente veja os arquivos como um arquivo e através, né, do conhecimento das evidências científicas circunstanciais, a gente consegue resolver esses arquivos com equanimidade, e isso faz com que a gente atinja cada vez mais esse estado elevado daquele que conhece e vê. Yes, and in the chat I have written this one sentence. Is in Gujarati. It is in It is in the Gnan Vidhi. It's a Gnan Vidhi sentence, and it is applicable in our first paragraph of question and answer that Dada has said, which is that intellect can never reach the knower-seer. You see, intellect cannot even reach. You see, the knower-seer.
And that sentence is, go on. Uhum. Então, e quando ali na da Davani, quando o interlocutor pergunta para Dada sobre a questão do intelecto, né? E aí o Dada responde, né, que o intelecto jamais vai poder tocar aquele que conhece e vê. E aí ele escreveu duas frases ali do Gnan Vidhi. It's a Yeah, it's it's Charan a, Vidhi sentence. no, Or Gnan, it's a Gnanvidhi sentence, okay? tá. São frases do Gnan Vidhi que são ditas no Gnan Vidhi. Which essentially says in Gujarati, I will say it and then I will tell you in English. Aham. It's E in Gujarati. Yes, o there's Judas, ele escreveu primeiro em Gujarati, depois ele traduziu ali em inglês, and que seria Portuguese. o samyak, que Okay. seria o intelecto correto ajuda a humanidade, enquanto que o viparit, que é o intelecto na direção No. errônea, ele cria No. o inferno. Yeah, no. This one here. Man Vachan Kaya. Ai, The man. sorry, Okay, então, that's okay. sorry. Don't worry Eu about it. fiz. So I'm just going to Gente, say it. desculpa. Yeah, just don't worry Tá, about it. Man Vachan é, Kaya, MVK, indriya pratyaksh chhe. Uh-huh. Atiindriya pratyaksh chho, which essentially says mind, speech, and body is towards the senses, you see, and I uhum. am towards that which is beyond the senses, you see. Gente, desculpa, assim, ó, aquelas duas primeiras frases que o Shuddha escreveu no chat são frases que são ditas no Gnan Vidhi. Então, assim, a primeira frase é que a mente, a fala e o corpo, né, está além dos sentidos, estão através dos sentidos, e, e a segunda frase, eu estou além dos sentidos. Yeah, this is a very important fundamental distinction between the intellect and the pragnya, you see. It is the pragnya energy that lets you be asang that we talked about earlier today, asang, not associated with it, not concerned by it, not affected by it, you see, pragnya. And pragnya energy is the one lets you say, pragnya means ama energy. Ama, the energy of that which is separate, is saying, letting you that this mind, speech, and body is always going to go towards the five senses, you see, towards, that which is pleasant, touch, taste, that which is, taste, but that which is smelling good, that which is appearing lovely and beautiful, and that which Cheiro is, gostoso. that which is pleasant to the ear. Sobremesa. Yeah. Cinco sentidos. It will go in all of those towards that only. It is only the mind, the intellect here is towards that only, and I am beyond that. You see, I'm beyond the five senses. You see. Yeah. Então, Júlia estava explicando que a mente, né, o corpo, eles estão sempre em sentido, em direção aos sentidos, né? Mas eu, alma pura, estou além disso, né? Então, o corpo, ele sente, enfim, ele usa os cinco sentidos, ele tem o prazer através dos sentidos, né? Mas eu estou muito bem, muito além disso. You see, so it's essentially saying that the mind, speech, and body is always involved in that which is delivered through the senses, you see, continuously involved with everything that is coming through the five senses. There's a lot of continuous information coming in, and that is the role of the mind, speech, and body. It is externally involved, and I am beyond senses. I'm present, I am there, but I am beyond all of this that the mind, speech, and body is involved with, you see. Uhum. Então, assim, a mente, o corpo e a fala, eles sempre estão envolvidos com aquilo que vem através dos sentidos. Eu, alma pura, eu estou presente ali, mas eu estou além desses sentidos. Okay, Mhm. should then this is a good message to
when we are in front of the TV and this news comes about Qatar, then you apply this exactly that Dada's paragraph. And No, that, you just say, yeah, you just say that now, you just see that Tony is now yeah, sitting, and yes, now Tony is going to, Tony's opinions are coming that Tony is so yeah. upset by what he's seeing. Or Tony might even say, the hell, destroy them. They're, you know, Tony will say, these guys are violent, they should not exist on it. So, you don't know what's going on. But when you What apply Gnan, you can at that moment and when you separate. when you are applying Gnan, and you can then say, "Oh, Shuddhatma, Yes, 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 pure souls don't get killed. This is yes. all the jogo of the world. This is the Jogo. jogo. This is the play of the Pudgal." You say Yes, yes. some people, Yeah, help each other. They give yeah, a lot of aid to Africa and poor nations, and and others are are in the violent mode. This is how the world has been forever, yes, eternally. You see, the yeah. mind, speech, and body is in this. Hmm. Before they used to fight with clubs and sticks. Now they're fighting with Yes, remote control buttons. You see, yes, yes. this Should is. I will translate. Should just unless Shirley wishes to translate. Não, Go pode ahead. traduzir uma Go. partezinha, mas você vai me ajudar. Não, Yeah, Aí eu, aí eu, eu vou traduzir, porque Tony veio com essa ideia, né? tá bom, vai lá então. Se a gente está olhando para a televisão, então o Tony pode estar envolvido, absorto. Aí ele vai direto com o intelecto e vai dizer, mas é possível esse povo, e você começa, né, a jogar a pedra, fazer. E o Shura diz, se você quer ficar fora, aí eu falei, Shura, se você usa Gnan, simply I'm pure soul and they are pure souls as well. And this is the discharge of do dia a dia, descarga dos karmas que foram vinculados dos Mhm. dois lados, the Yeah. Jewish population, the Qatar and the Arab Emirates and whatever, o que seja. É, Yeah. Yeah. So you see, another point which is very important is no opinion. You see, you don't bring the mother and the father together. Yes, yes, yes. Não traga a mãe e o pai juntos. Sem opiniões. No opinion. No, don't say it, anything, You don't go to the other room and tell bother our Elena with what you Yes, see is, Helena. don't disturb her. You already are Yeah, disturbed, and then you are. É, não, não vai para Helena causar distúrbio nela também, né, Tony? Yeah, pure soul. pure soul. She is also watching the TV, or she sees it, or she sees it, and she also is seeing it. So let her continue to see. You continue to see, and the other telling us. Yes, Yes, yeah, yeah, you see, it is impossible not to yeah, get involved if you are not Mahatma. It is impossible. yeah, Impossible. You see. yeah. Yeah. See the É involve. impossível, é Yeah. impossível você não se envolver com o que está acontecendo no mundo, né? No mundo terreno, se você não é Mahatma. É impossível. Yeah, impossible, impossible, And this is how dangerous this world is. The world is, because these opinions are manipulated. The opinions are manipulated by the news media. Uhum. See, and Então, o nosso mundo é muito perigoso. O nosso mundo, o mundo terreno é muito perigoso, né? Porque as opiniões elas são manipuladas através da mídia. yeah, it is. Today, in the last 2 days, a very important thing has happened, which is interesting. Nepal, like a big country in the north of India,
in North India, has had 15 governments in the last 17 years, 15 different governments, and this time the young people of Nepal, the young people of Nepal has had enough, because the new Prime Minister, shut off all the media interaction, all the media's, access, in essence, shutting off the internet access to it. And the young people revolted, a big revolution. But this revolution was different in that it was not a revolution that was tolerated with, understanding, but instead the government police shot 17 of these 17 of these students, young people. And, it just escalated into major violence. They burnt the Supreme Court, they burnt the Parliament building, they burnt the home of the Prime Minister. You see? What is the message? That you cannot block information, no matter how hard you try. It continues to be accessed, You cannot block the media, you cannot block the media access. Sorry, go on. Então, o Shuddha estava comentando sobre um fato que está acontecendo lá no Nepal, que é um país que fica no norte da Índia, né? Ao norte da Índia, que o Nepal, acho que foi 15 anos, né? Eles tiveram, em 7 anos, eles tiveram uns 15 governos diferentes. E a última do governo atual foi proibir qualquer tipo de acesso à mídia via internet. E houve uma revolta muito grande dos jovens lá. E aí a polícia, ela foi muito... Atirou em 17 jovens. You carry on. You just carry on. After you finish this explaining this, translating this, I will be back in 5 minutes. You carry on. Ok, Shuddha. O Shuddha, ele vai dar um breakzinho ali, um intervalinho de 5 minutos e ele já retorna. Então, o Shuddha estava contando, né, que essa questão do Nepal, que os jovens estavam muito revoltados sobre essa questão de não ter acesso às mídias, né, à internet. Mas acho que eles voltaram atrás, né? Eu li alguma coisa hoje Não, que... ele falou, e o Shuddha também falou que essa decisão, é impossível você bloquear a média. Isso é impossível, bloquear a média. Mas na Coreia eles bloqueiam, né? Bom, mas o que acontece é a tensão interna, né? Esses países comunistas, você não consegue, ela sempre evapora por um lado, entendeu? É um princípio contra a natureza, né? Você bloquear a voz do que é correto, né? Então, com o sistema nada funciona. E é um país tão pequeno, né? E com tanta turbulência, né? No Nepal, né? E isso está acontecendo no mundo inteiro, né? Entre o governo, né? Você vê no Brasil, dois lados, um direito, outro esquerdo, na América, e a notícia... Tá tudo muito polarizado, né? Mas a média é importante, porque você põe a média de bloqueio, você vê o que acontece na Venezuela. É um ditador e todos sofrem, todos sofrem. É verdade. Gente, mas eu adorei, assim, esse data Stuti, né? O Siddha Stuti. É muito importante. Essas frases maravilhosas. Né? Que a gente tem o dada Stuti, né? No Charan Vidhi.
foram essas frases extraídas por Niruma, né? Sim, elas foram escritas É, por Niruma. E não é algo, o Shuddha estava explicando ali antes, no comecinho antes de começar a satsang, que não é o tipo de, vamos dizer assim, oração que ela não é divulgada abertamente entre os Mahatmas, até porque foi a Niruma que escreveu e não foi dada, né? é. Mas é extremamente forte. Eu acho que pelo que o Shuddha falou, quando você está está falando Siddhistut, você fala da intenção da sua alma pura. Você não pode estar absorto em nada, em nenhuma. Você não pode, tem que estar fora de caixas, tem que estar em cinco águas para aquilo funcionar. Foi o que eu percebi. Sim, sim, ele falou tanto que aquela primeira página Uhum. da Yes, yeah. oração ali, ela é justamente para a gente se preparar e ficar totalmente no estado de alma pura. Shirley. Jai Satchidana. Oi, Shirley, Oi, querida. Cheguei de viagem e tá me dando aquele cansaço. E eu oi, amanhã vou ter outra viagem para Janete. Brasília. Então, quer dizer, mal cheguei, já estou amanhã também em outra. Eu vou Sim. ter, infelizmente, que está muito interessante, mas eu vou ter que sair porque deu aquele cansacinho, tá bom, meu amor? Não, tranquilo, Janete. E Agradece assim, ao ó, Shuda. o Shuddha ele grava, né? Yeah, Então yeah. dá para Pois assistir é, o eu vou ver final depois. depois. Isso, meu amor. E um beijo para todos, boa noite, tá? Jai Tá muito bom Bom conversar Satidana, com descanso, você. Janete. Jai Tá bom, Satidana. querido. Jai Jay, Setidana. Satidana, Jay. Jay. Jai Satchidana. Jai Satchidana, Shirley e Jai Tony. Setidana, Jai Cecília. Satidana, E Cecília. aí, pessoal? Então, eu entendi que o Siddha Stuti ele está no Charanvidi, né? Aquelas frases que ele falou em Gujarati estão todas no nosso Charanvidi, no próprio Charanvidi. É que elas, ali naquele momento que ele colocou, por exemplo, a gente tem aquelas frases, até Vishuddhatma chu, ela está no Siddha Stuti que a gente fala antes do Samay, né? Em uma das páginas do Samay. Então, aquelas Rumasangachu, todas elas estão no Charanvidi, porque eu faço Charanvidi em Gujarati e eu reconheço as frases, né? O que eu entendi é que aquele preâmbulo é o que foi o que a Niruma escreveu, maravilhoso. Eu não peguei na semana passada e nem peguei no começo dessa semana, não sei se ele começou hoje. Eu acho que ele E, começou hoje, Cecília. Começou hoje, é a primeira vez. É. e eu acho que Mas talvez esse texto que ele está então eu lendo, acredito que foi esse isso mesmo, livro. Cecília. Eu é que interpretei de forma equivocada. Ainda bem O que que você deu. acontece o que eu acho que acontece é que ele diz que aí que o Siddha Stuti são as frases que a gente fala como alma pura, né? Então, depois que a gente entrega a mente, fala e corpo pela dada, a partir dali tudo é Siddha Stuti, tudo que eu digo eu sou, aquilo tudo é Siddha Stuti. Então, eu sou alma pura absoluta, é, eu sou imissível, todas aquelas características do ser são a adoração das qualidades do ser, elas são o Siddha Stuti, né? Agora, eu acho que esse texto específico que ele está lendo foi alguma compilação específica, porque tem algumas frases que, por exemplo, Vishuddhatma, ele não está no nosso Charanvidi para o real relativo, ele está numa outra parte. E, e o Siddha Stuti, enfim, eu perdi o contexto exatamente desse texto, então seria interessante até talvez retomar, Shirley, pergunta para ele, para a gente entender, né, da onde saiu, porque eu estou aqui meio, cheguei de gaiata aqui no meio, aí você pergunta só para esclarecer aí o que vocês estavam entendendo do início do que é, tá bom? Aham, não, eu peço para ele explicar novamente. Ah, ele chegou. Jai Satchidananda. Jay Setidana Shuddha. Shuddha, Uh-huh.
We were talking here with Cecilia, and we would like to that you explain again about Siddha Stuti. Uh, the the first part was written by Niruma, and the other part it's from Charan Vidhi. No, No, all of it. Let me show it to you. All of it is written by Niruma. Hold on. Is it a book, Shuddha? I don't No. understand Please don't worry because about it. It has not been published by Pujya Deepak Pai, okay? But it was published when Niruma was there. You see, it was published means it was distributed when Niruma was there, and so I had a copy and I just translated it in English. You see, and I did share it initially with Brazilian Mahatmas. I've had satsang on it in Brazilian Spanish many years ago, but he told me not to distribute it. He says Charan Vidhi is enough. That is our Gnani. I am doing it for the purposes of our satsang only. Okay, so is it clear? in a way, right? Let's translate. No, so it's all right. So no. Can you see the intellect of Cecilia? That's for our satsang. No, because I've heard these two words together, Sita Stuti, many times before, right? As being the devotion to the qualities of the soul, of the soul, right? Is that correct? Siddha Stuti, to be devoted. I think you missed the first part. You must have come later, right? Yes, that's why I was asking Schirley to Okay, that's fine. That's fine. and That's fine. she That's wasn't fine. sure. Okay, so after this is all recorded, my dear Cecilia, this is after the satsang, when you get a chance, just review it for the first part, you will totally understand because we spent the whole time about it. We discussed it, all right? So if you can just review the satsang, then you will understand, you see. All right. All your questions will be answered. And if you still have the questions, you can ask me next Tuesday. Okay. All right. Yeah. All right. So this thing is being shared as a gift. You see, special gift for our satsangs. Mainly why? Because the Gnata, Drashta, Dada Varni is based on this qualities of the self. You see, these are the qualities of the self that are being applied. You see, when you say, this helps in not becoming involved in Cecilia. You see, all right, not being involved with the intellect of Cecilia. You see, all of these things. Okay, it's beneficial, highly beneficial. If you review the satsang from the beginning, you will understand the process. Okay. Okay, Shuddha Sachidanand. No, don't feel like I got left alone, but that is how it was. No. What I mean is that I think that Shirley needs to translate. We've been speaking a long time. Shirley needs to what? Translate to Translate the what? others. What we're speaking. Oh, yeah. Okay, sure. Right now. Yes, exactly. Okay. Yes, because All right, so I meant just to translate, and then you said Então, no, and then we continued. A gente perguntou, assim, a Cecília colocou essa questão, né, de ser uma compilação ali do Charan Vidhi, e o Shuddha falou que, na verdade, esse foi um documento escrito pela Niruma, na época que a Niruma era viva e foi distribuído para alguns Mahatmas, e que o Shuddha, quando esteve uma vez no Brasil, também distribuiu, mas pediram para que ele não fizesse mais isso. E ele está colocando aqui como parte do estudo da Dadavani que a gente está vendo, que é o estado daquele que conhece e vê. É por isso que ele está colocando esse documento para a gente. Ele está compartilhando esse documento com a gente. E que se tiverem alguma dúvida, para vocês reverem daí depois a satsang de hoje que está sendo gravada.
E, se tiver mais alguma dúvida ainda, perguntar na próxima satsang. That's all. You see, to satisfy your intellect, because sometimes the intellect needs a resolution, you see, all of us, To satisfy the intellect, I will show you what we were sharing, and you will see, and I will go to the end here, because this is the beginning Vidhi, what is in front of you, and there are 5 sentences there in the beginning, and which we covered, and in fact only there are 4 sentences before we begin the Vidhi, and then there are the sentences of the Siddha Stuti in English and in Gujarati. Each one you will recognize. And anyway, so when you come down to the bottom, these sentences are, this is, and the sending 39 sentences, and now look what's below. Okay, this is how it was. It was kind of published 10,000 copies in 1989. It was called Shuddha Vyavhar Charan Vidhi. You see, this is how it was, and I was sharing it as a very special gift because, it is perfect. It's a little, it's my translation here, and it is not, there is no other intellect interfering in this, my translation, my sharing here, you see. When the Gnani told me not to share it, that is his intellect, It is not his role as an overseer, you see, this is his intellect. And he told, this is, and he's right from his viewpoint, because he is always been saying that there is enough in the Charan Vidhi, you see. There is enough in the Charan Vidhi. I see it differently. I see that the Charan Vidhi is a mixture of pratikraman and a lot of this other worship of the self, you are like this, you are like this. This is the exact Siddha Stuti sentences, you see, and this is a short Siddha Stuti, relatively short Siddha Stuti, because only 39. The real one, the total one is 108, you see. And you don't want to confuse stuff, and I agree with that. But this is the exact thing that has been, the middle part of the Charan Vidhi does not have all of this, sentences. And to make it simple, really, any of these sentences, okay? Any of these sentences that and the role of the purpose of this, and these are sentences given to us by the Gnani Purush Dadashri, you see. And he is saying that you need to stay and preserve what I have given you, you see, which is your glorious, pristine self, you see, Ama. And you need to be there. Don't mess around in any other locations. Those are locations that are, are under the influence of evidences. Those are not your place. Your place is to be what I have, what has arisen as a result of the Gnan Vidhi. This is the grace, you see. So this is how I look at it. And so any sentence will help you. The important thing is to be able to understand and know that it has an immediate effect. You see? All right, sorry. I'm you understand? I will translate, Shuddha. Okay. All right. Ok. Então, o Shuddha, ele voltou ali pro documento que ele estava mostrando pra gente, né? Daí ele explicou ali que, na verdade, foi um documento escrito na época que a Niruma estava
era Gnani, né? E aí ela, na verdade, é uma compilação que teve 10 mil cópias, e o Shuddha ele chegou a compartilhar isso com outros Mahatmas, mas o Gnani ele disse que não era para compartilhar. E aí ele falou que o Gnani estava tendo uma visão através do intelecto dele, e que era uma visão correta, porque na verdade o Charan Vidhi ele já tem ah, todas as questões para ajudar nós a nos mantermos nas agnas e como alma pura. A visão do Shuddha é que essas sentenças elas falam diretamente a respeito das propriedades da alma pura. Então, ali nesse documento só tem 38, o total são 108, pelo que eu entendi, mas ele está compartilhando com a gente esse documento justamente porque a gente está estudando isso, né? O estado daquele que conhece e vê, e isso vem nos ajudar a ficar nesse estado daquele que conhece e vê. You see, the Gnani, this is so precious that the Gnani doesn't want to confuse Mahatmas with a lot of other special little booklets. You see, this is, he wants the Mahatmas to focus on the Charan Vidhi. And for the Siddha Suti, whenever they want to recite the Siddhuti, he says, pick out all the sentences from the Charan Vidhi and just keep saying that, the middle part of the Charan Vidhi, you see. Here it has been nicely filtered out and presented, by Niruma, and that is what I'm sharing, you see. Uhum. Mhm. Então, o Dada, ele teve sempre uma grande preocupação para que os Mahatmas sempre ficassem focados, né, em ficar no estado como ser. Então, o Charanvidhi já é o suficiente, né, e não encher de livros e mais livros, mas o Charanvidhi já é o suficiente para isso. Principalmente a parte do meio do Charanvidhi, que é aquele, o Vidhi para o real, né, e o Yeah, relativo. yeah. E If you see this is so sensitive, is that if you, the sensitive in the sense that these are eternal words, okay? Eo samapura, hu asang is an eternal word that is applicable only to the self, only to the self. And there are no barriers to this. You see, there is no. This is, we just mentioned, we spent the whole satsang that I'm beyond the intellect. I'm beyond, absolutely beyond all ramifications and complications of the intellect. This is the final stuff, you see, the final words, you see. And the Gnani, Dadashri himself has very emphatically said, when a questioner asks, if there are kashais happening, okay, do I do pratikraman or what should I do? And that when there are kashais happening around me, through me, via me, what should I do, Dada? Should I do pratikraman? And then very specifically, Dada says, recite the sentences of the stuti, you see. And that is where we have devoted this part to, in the initial part to, you see. And, E aí, o Dada, o Dadashri, ele foi muito claro numa satsang, quando o Mahatma perguntou para ele o que ele deveria fazer se um Kashai surgisse internamente dentro dele ou através de um outro arquivo perto dele. E aí, aí ele perguntou, né, o interlocutor perguntou para o Dada, devo eu fazer pratikraman quando um Kashai surge? Aí o Dada, ele foi muito claro e ele disse assim, não, recite, né, as sentenças do Siddha Stuti. Então, o Shuddha, ele falou isso no início da satsang, e justamente ele está compartilhando isso porque foi escrito por Niruma, e ele vem ao encontro do que a gente está estudando nessa Dadavani, por isso que ele está compartilhando com a gente. yeah, so why did Dada say that?
Why? The answer is obvious. Because you cannot do pratikraman if you're not in your Ramapura space. You see? You see, because the kasha is going on. Do I do pratikraman? No. First, recognize who you are and who and what is happening. Just see who this is happening to. You see, the kashais are it's the intellect that is making you see it this way. You see, the intellect immediately says this is a fight, this is right, this is wrong. You see, intellect is in duality, and we are now at this level of the April Dadavani are talking about Gnata, Drashta, and to really facilitate that, the sharing of the Siddhastuti happened as an initial part of our satsang, and until we finish the Gnata Drashta Dadavani, every satsang we will read 5 sentences, you see. Então, assim, quando houve essa pergunta para Dada, então o Dada falou assim, não, a primeira coisa que você tem que fazer quando surge um kashai, né, dentro de você, que perturbe você, seja que surja internamente ou surja através de outras pessoas, outros arquivos, primeiro você tem que reconhecer quem você é e o que está acontecendo, né? Porque se você não permanece no estado de alma pura, você não consegue fazer com que o arquivo número 1 faça praticramã. Então, porque aí a interferência do intelecto, o intelecto é dualidade. Então, o Siddha Stuti, ele justamente, ele faz com que a gente permaneça nesse estado de alma pura. You understand, Cecilia? You have any other questions about it? No, completely, Shuddha. I completely understand. Thank you. Yeah, okay, thank you, Because Mike. I thought that I had recognized some sentences because we read only 5, right? And I was just saying that these sentences are sentences that we have seen and we recite in the. That's all Yes. I said. That's yeah. all. And I really don't. I'm not. That's fine. I That's was all just right. That's all right. asking, I think I think it's fine. I that think was we all. just need to, the satsang. This Siddhastuti is highly complementary to our April Dadavani, you see. While we understand the role of the intellect that we discussed, you see, and am I seeing it through the intellect or am I seeing it through the heart, the pragnya, you see, the self, you see. Yes. Então, Dada estava explicando que o Siddha Stuti, na verdade, é um complemento muito elevado à Dadavani de abril de 2025, que a gente está lendo, né? Que é justamente essa questão da diferença de você permanecer no estado daquele que conhece e vê ou ver através do intelecto. Okay, very good. We have gone beyond our time. Thank you very much. It was Kaline Cabral. Kaline? Kaline Cabral. Kalini. Kalini. Kaline, você tá aí, Kaline? Você consegue abrir o teu vídeo só para o Shuddha te ver? Is a Mahatma? Kaline, você é Mahatma? Sim, eu sou, mas eu estava afastada. Aí eu vi a live, a mensagem no grupo hoje e uma coisa tocou no meu coração, algo tocou no meu coração e entra nessa volta. E aí eu tô voltando hoje. Okay, E você gostou da satsang de hoje? Amei. Muito. Ai, que bom. Hey, welcome. Kaline is a Mahatma, but she is returning now to the satsangs. Good. And she really loved the satsang. Thank you. Jai Sachidanand. Highest namaskar. Jai Sachidanand. Yeah. Jai Sachidanand. Thank you. Thank you all. Thank you, Shirley and Tony. Thank you, Shuddha. And Cecilia. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Sachidanand. Yeah.